IELTS Speaking Part 1 Your Hometown. Well, I'm from Barishal, which is located southern part in Bangladesh. It's 2 to 3 hours drive from Dhaka city. It's a great place to live in. It's quiet place, but it's beautiful. It's famous for its landmark such as biggest medical college in Bangladesh, biggest university college in Bangladesh too. Barishal air quality, atmosphere, weather is beautiful. In last 20 years, city has changed a lot, both physically and economically. It looks different. Basically, in my neighborhood, I got so much things like cafe, restaurant, hotel, mosques, temple, church, cathedral, and so many things. ডিয়ার ভিউয়ার, এখানে আপনার হোমটাউনটা কিসের জন্য বিখ্যাত এটা মূলত ফার্স্ট অ্যাড্রেস করবেন। দ্বিতীয়ত, এটা যদি নদীর তীরবর্তী হয়, সে নদীটা যদি বিখ্যাত হয় সেটা বলবেন। কোনো আর্কিটেকচার ডিজাইন যদি কোনো বিখ্যাত থাকে অবশ্যই সেটা উল্লেখ করবেন। সেখানে এয়ার কোয়ালিটি, অ্যাটমসফিয়ারটা কেমন সেটা উল্লেখ করবেন, যেটা আমি বলেছি। সো এটাই যেহেতু আপনাকে মাত্র 40 সেকেন্ড ফার্স্ট পার্টের 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড অ্যান্সার বললেই হয়। সো এটাই এনাফ। আপনার 3-4টা সেন্টেন্স বললেই হবে। থ্যাংক ইউ।